Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының Students Book'ын талқылайтын боламыз. 18, 19, 20 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Себебі алдағы уақытта шыққан сабақтардың барлығын тек тіркелген оқушылар ғана көретін болады. Сол себепті тез тіркеліп кетейік. Ендеше сабақты бастаймыз. Exercise 1. Which of these sentences are true about the London Eye, the site in Paris? Яғни in Paris. Яғни мына сөйлемдердің қайсысы Лондондағы карусельге сәйкес келеді дейді, я. Бұл жерде it's a bicycle way, it's in London, it's made of steel and glass, it's 32 meters from the top to the bottom, it has got 50 capsules. Яғни бұл велосипедтің дөңгелегі дейді, және де бұл Лондонда орналасқан дейді, және де ол стекло мен металдан құрастырылған дейді. Ол 32 метрді құрайды дейді, және де онда 50 адамдық орын бар дейді, я. Яғни оның қайсысы шын, я. Соны табуымыз керек. Екіншісі мен үшіншісі шын. Яғни it's in London, ол Лондонда орналасқан, it's made of steel and glass. Осы екі сөйлем Лондон айға сәйкес келеді екен, я. Келесі. Яғни мына текст оқысақ түсінетін боламыз, я. Ендеше текст оқып берейін сендерге. This is not a bicycle way. Бұл велосипедтің дөңгелегі емес дейді. This is the London Eye, an amazing tourist attraction next to the river Thames in the capital of UK. Ұлыбританиядағы Thames өзенінің қасында орналасқан туристерге арналған аттракцион дейді. It's a huge wheel. Ол үлкен дөңгелекке ұқсайды дейді. From the top of the eye, you can see all of the city of London. Лондонның барлық жерін көруге болады дейді. The London Eye is made of steel and glass. Ол стекло мен металдан құрастырылған дейді. With 32 room-like capsules. Онда 32 орын бар дейді. Each capsule has got big windows. Әрқайсысында үлкен терезелері бар дейді. It's 135 meters from the top to the bottom. Әрқайсының аралығы 135 метр дейді. When you are at the top of the eye, you can see Windsor Castle of the Queen's Homes. Windsor Castle is 25 miles away. Яғни біз Лондондағы осындай карусель жайында оқыдық, я. Енді екінші жаттығуға өтеміз. Exercise 2. Read the text. Write sentences about the London Eye using the phrases. Мына сөздерді қолданып отырып, мына карусельді сипаттап жазуымыз керек, я. Ендеше мен жазып қойдым, сендерге түсіндіре өтейін. The London Eye is a popular tourist attraction. Бұл туристердің ең атақты аттракционы дейді. From the top, you can see all of the city of London. Ол жерден бүкіл Лондонды көруге болады дейді. It's a huge wheel. The London Eye is made of steel and glass. It has got 32 capsules. Each capsule has got big windows. It's 135 meters from top to bottom. You can also see Windsor Castle, one of the Queen's homes from the top. Осылай жазамыз. Екінші жаттығуды. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Collect information about the structure building in your country. Where is it? What is it made of? What does it look like? Write a short text about. Яғни біз мына хан шатырды сипаттап жазуымыз керек. Ендеше бастаймыз. The Khan Shatar building is in Astana, the capital of Kazakhstan. It is the biggest tent in the world at 150 meters high. This unique building is a world-class shopping and entertainment complex. As well shops, there is a rooftop, swimming pool and a beach. It opened in 2010 and about 30,000 people visit it per day at weekends. Яғни үшінші жаттығудың жауабын осылай жазып аламыз, оқушылар. Келесі бізде 19-ші бет бірінші жаттығу. Exercise 1. Look at the mail and read the first sentence in each paragraph.
What is the mail about? Read the check. яғни хатты оқимыз, ол не жайында дейді. The mail is about Сәулес house. Сәуленің үйі жайында, яғни Сәуле Джессикаға жазған екен, иә. Ендеше оқимыз. We have hi Jess. Jess сәлем дейді. We have got a new house. Біз жаңа үйге көштік дейді. It's great. Ол сондай керемет дейді. It has got 6 rooms. 6 бөлмесі бар дейді. The kitchen is downstairs. Ас бөлмесі төменгі қабатта дейді. It has a big window and you can see the garden. Үлкен терезесі бар және бақша көрінеді дейді. In the garden there is a small kennel for Toby, my dog. Бақшада менің итіме арналған оның үйшігі бар дейді. Next to the kitchen is the dining room. My favorite room downstairs is the living room. It's huge and it has got a fireplace. My bedroom is very big. Everything is blue in my room. I have got a bed, a desk, a chair, a wardrobe, and a bookcase. There are posters of my favorite singers on the walls. I haven't got a TV in my bedroom, but I've got a CD player and a computer. Our new house is really great. Come and visit us anytime. Have to go now. Bye. Сәуле дейді. Яғни жаздық. The email is about Сәулес house дедіге. Енді екінші жаттығу. Exercise 2. Read again which paragraph is a description of Сәулес room and the description of the house. Қай бөлігінде Сәуле өзінің бөлмесі жайында және өзінің үйі жайында айтқан дейді. Яғни бізде the first paragraph is description of the house. Бірінші параграф, бірінші бөлігі ол үй жайында. The second paragraph is description of Сәулес room. Екінші бөлімі ол Сәуленің бөлмесі жайында айтылған екен. Келесі үшінші жаттығу. Answer the question. Сұрақтарға жауап бер дейді. How many rooms are there in your flat or house дейді. Бөлмеде үйде неше бөлме бар дейді. 7 дейміз. 7. How many floors are there? Неше қабат бар дейді. 2 floors. And what color is your bedroom? Сенің бөлмеңнің түсі қандай дейді. Yellow'ден мысалға жаздымда өздерің неше бөлме, неше қабат, соның бәрін сипаттап жазсаңдар болады. Келесі what is there in your bedroom? Сенің бөлмеңде не бар дейді. There is a bed, a bookcase, wardrobe, a bedside cabinet and a mirror. Төсек, кітап сөресі, шкаф, айна бар дедім, мысал ретінде. Келесі do you like it? Сен оны жақсы көресің бе дейді. Yes, I like it very much. Мен сондай бөлмемді қатты жақсы көремін деп жаздық. Бұл үшінші жаттығуды әркім өзі орындаса болады қожалар. Келесі бізде төртінші жаттығу. Exercise 4. Use your answers in exercise 3. Үшінші жаттығудағы жауаптарыңды қолдана отырып досыңа хат жаз дейді. Мысал ретінде жаздым мен Жайна мен Сәуленің арасындағы, Самалдың арасындағы хат. Бұл жерде аттарымды өзгертіп жазсаңдар болады оқушылар. Hi Jayna, how are you? Our house is big. There are 7 rooms in it. The kitchen, dining room and living room are downstairs. The living room has got a fireplace. Next to the fireplace is an armchair and there is a carpet on the floor. Upstairs there are 3 bedrooms and a bathroom. My bedroom is small. My bedroom walls are yellow. There is a bed, a bookcase and a wardrobe. Next to the bed is a bedside cabinet. There is a mirror on the wall. I like it. What about you? What's your house like? Write back soon. And Самал деп мысал ретінде осылай жазсақ болады екен. Келесі осы хатты жазып аламыз емейлді. Одан кейін бізде соңғы бет 20-шы бетке назар аударамыз. Exercise 1, page 20. Discuss the saying дейді. Яғни бірінші жаттығуды талқыла дейді. Home, sweet home, there is no place like home. Home is where the heart is. My home, my castle дейді. Мысал ретінде мен мынандай бірнеше сөйлемдер жаздым. All the sayings are about how people feel about their homes and about what home means to them.
If we say home sweet home, we mean that's very nice to be there. There is no other place which is as nice to be as home. The people we love are there, and so it's where our hearts are. Our home is where we feel safe. деп осылай жазсақ болады мысал ретінде. Келесі бізде екінші жаттығу exercise 2. Скриншоттап алып жазамыз оқушылар. Do the quiz, write true or false. Quiz орындаймыз, яғни true false-ты белгілейміз. Quiz деген сол мынау home is where the heart is дейді. Bugs live in clean houses. False. Insects have 3 legs. It's false. The Eiffel Tower is 324 meters tall. It's true. Mosses eat with their feet. It's false. The fifth false. The sixth false. The last one it's true болады екен. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Look at model 1 and write true false quiz of your own дейді. Яғни біз мына куиздағы бос орындарды толықтырып және де true false'ын орындауымыз керек, дұрыс емесін. Бұл жерде былай істейміз. Мәтінді оқимыз және де бос орындарды толықтырамыз. There are lots of lovely cities, lots of places you can stay. You can see amazing. The piano house is in Malawi. Осылай осы бос орындарға қойып шығамыз және true false'ты белгілейміз оқушылар. Қиындығы жоқ. Және де бесінші жаттығуда екі тапсырма берілген. Why is home important to the senior? And the completed sentence. I like my home because дейді. Орындаймыз. Және де төртінші жаттығуда мына бос орындарға мына сөздерді қойып жазамыз. Және үшінші жаттығуда мына сөйлемдерді жазып, қасына true false'ын жазамыз оқушылар. Келесі бесінші жаттығу. Home is important to singer because it's the perfect place. It always waiting and that's why it's best. Келесі бесінші жаттығудың B тапсырмасы. I like my home because it's a place where I feel safe and I loved. Деп осылай жазып шығамыз оқушылар. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда Excel оқулығының екінші бөлімін түсіндіріп беретін боламын. Және де бізде Workbook'тың тапсырмаларының жауаптары да шығып жатыр. Каналға кіріп, плейлист бөліміне өтсеңдер керекті тапсырмаларыңды таба аласыңдар.